webaza kwenda nti weekuumira ku Salam TV program Omukeeze tugeze mu kitundu ensonga mu nsonga wetutunuulira ensonga gye twagadde okusimbako essira ne tuginogaana bulungi abantu baffe bali mu kiseera bazizaayo abaana mu masomero akasente konna ke baali baseevinzeewo kabaweddeko bizinesi ezaali zitambula olinga akozesa obukadde 10 kati akozesa 4 kubanga abaana baddayo eyali akozesa akakadde ali mu mitwalo 7 kubanga abaana baddayo ate nga tannaba kumala kusasula yali asuubula ng'akozesa emitwalo 3 kati takyaweza 15 bakuyita kuwonyera mu lulimi olwangu naye ng'alina okugenda mu maaso abo balina bizinesi ennene nabo balina ebibasoomooza mwe muli emisolo egirabika nti jjajjajjo weegiri mulimu n'emisolo emipya egirabika nti gibanyigiriza naye omuntu obeerawo otya wakati mu Russia ng'erumbye Ukraine ngere nnyangu amanya nze twaha mukiibi mu pulogulamu eno njagala tusooke tutunuulire ebyenfuna bannayuganda abatulaba okusinziira Uganda nammwe abali ebweru waayo mu studios nina Abdurrahman Buwembo namwetakwana emirundi gyalinga 2 nongane sekoyo lwaki tomuzza kakati mukomezzaawo twagala twogere ku byanfuna lamusa abatulaba ate tugende mu maaso. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. abatulaba nsosezza ekiramuso ekibuna nga kyagaliza mirembe buli omu awuliriza buli omu alaba ne munnayuganda yenna nti emirembe n'okusaasira kwa Allah ekitiibwa kubeere gye muli n'emyebaza okubeera nga muteze programu yaffe eno ku lutimbe gagadde Salam TV. Obuliddewo ennaku zino yeggwa ezokwogere weeyanjula amanya agogedde Abdurrahman Buwembo Kasule ndi managing director wa Nakasero Muzimu Community Foundation Sako oba mu family ya Kasule bandege ya Kasule ki kubanga ate Buwembo yazaala Kasule wandegeya kati naye ate waliwo Kasule omulala aconnectinga no naye nga ate distance weeri nze nva mu Ayubu Kasule yazikibwa kitundu yazikibwa kitundu Kasawo naye nga ate ye ava mu Bulayimu Waswa yazikibwa Namaawo Muhammad Kasule yekitintalaawo aje mukiibi waggulu awo awo tuuse amanya nze twaha mukiibi kakati njagala oyongere otubuli layini kyobadde otambula ennaku zino mbadde mu Masaka twagulawo branch nagamba nti ministry yatwapproving okugulawo branch za Sako 10 kati feze esooka tugenda kugulawo 5 omuli Masaka, Mbarara, Arua, Masindi ne Yohana Kuhamu. Zonna ziyitibwa Nakasero Muzimu Community Foundation Sako branch. Kati ate gye muggula e Masaka enze tekuba Nakasero. And it is a branch of Nakasero. Era wagulawo ettabi lya Bank of Currency Exchange Masaka giyita Bank of Uganda. Ne Masaka weeri era bugulawo state law giyita presidential state so this is a branch of kyenja okutegeera kaliko yogeremu kesitegeera ministry yatukkiriza tugulewo branches meka ziri 10 naye tugenda kukola phase esooka branches 5 alhamdulillah twakagulawo 2 yokusatu egenda kubalwa kesitegeddeemu keeko Bank of Uganda yeekukkiriza nti kati si Bank of Uganda ngambe ministry yes eyanzikiriza eyampa license okugulawo Sako era gyoddayo nekwasa esinga nekwongera okusinziira ku performance yo
By the way, Nakasero Muslim Community Foundation is Sako. Yes, Sako Yoka mu Uganda. Someone can challenge me with branches. Wazalendo nene naye era ozisanga ziri mu barracks ziri mu Gombe. Naye wazalendo mbombi. Ati nkugambye kati tokigeraageranya n'eno. So gye wandingambye nti wazalendo naye ngamba mu zino zitanze. Babaddemu okwesikasika mu wazalendo aga nti ssente zaffe tetuzifuna mu bulungi. Nalabye minisita yavuddeyo David wa Internal Affairs. Nalabye nti okubeera mu Sako kweyagalira. N'okuvaamu osobola okweyagalira. Ne ssente kati okuzifuna kitwala olunaku lumu. Wabiwulidde ebigambo ebyo? Kakati omuntu ali mu Nakasero yamala bbanga ki? Nga tetunagenda mu kusoma byanfuna. Omuntu ali mu Nakasero okufuna ssente ebyanjawulo kisinziira okufuna ssente nga withdrawing zoterekayo ayagala okwewola tubere banjira okufa yagala nti twakikyusaamu mu wazalendo ayagala okwewola kimutwalira olunaku lumu simaba yakyogedde bwogezi anedda tekisoboka munakasero kitwala ennaku maximum of 2 weeks because one ng'ogyeko okubeera nga tugoberera financial discipline yo we need to do a due diligence ddala sente zino zogenda okutwala business ezeetaaga unless it is a personal enjawulo eriwo nti Sako eri eya wazalendo egaba ssente eziriko interest kati gwowa omuntu ssente emitwalo 10 ng'agenda kuzza mitwalo 10 butereevu ekyo nina okumanya ekisooka nti sente zino zogenda otwala you have the ability to repay the money. 2 sente zino zogenda kati nga wano abaana babandi badira ku masomero abamu bazze nga baqualifyinga naye nga sente azitwala kuzzayo mwana ku ssomero naye nga ate twagamba gulawo account y'omwana ya saving school fees tujja kutopingirako and they did not open up. Kati kitegeeza nti nga tonnaba kuba muntu ssente sooka omanye ssente zino wazitwala azitwala mu business era business ezeetaaga because some people take money najja nayewola because he qualifies to take the money naye ng'agenda zikozesa personal things bw'ozikozesa ebibi ebyobulamu ebya bulijjo nga tuzitadde mu business kitegeeza okusasula ssente ezo kigenda kuzitowerera. Era program gye nakola no sabiti ewedde yali yakwewola njagala tutandikira awo wennyini muntu ki tetugamba qualifying muntu ki alina okwewola kati tukigaziye mu bantu ababulijjo abakola business gwe nga yasoma ebyenfuna era birimu abitambuliramu olowooza muntu kyali mu business andikire ku makyala nti kati kanneewole business yange kanneewole. Omuntu ali mu business yandibadde yeewolera mu categories zino esooka nti akatale keeyongeddeko naye capital working capital gwe nnina tammala committinga demands z'aba customers bange. 2 njagala okuwideninga ku production naye nina okukola research naye sente zikola research sizirina. 3 waliwo projection nti raw materials zijja kweyongera emiwendo gigenda kweyongera mu maaso awo kati nga abali mu buwunga abakola ki daga nti omusana gwase season eganya bali mu nkoko kandi n'okustalkinga let me borrow money ne sente giwewole ng'egenda mu business that one qualifies to borrow money. Naye ogamba nti kakati okusinziira wembadde nkola capital agenza ggwawo kaneewole sente nnyongere mu capital kiki ekigenze kimalawo capital nziryamu oli aga atandika business egenze egwa butereevu ayinayo akataka ke kana akataka kankasinge neewole sente kikyamu nga tonaba kumanya kikibadde kirya ziri. Ekyokubiri bwe tuba tutandika business wakye tuyita feasibility study bw'ofuna kola feasibility study okunoonyereza katale challenges then tudetermininga business nga tukozesa kye tuyita payback period bwe budde business bwegenda okutwala okukomyawo capital investment kitegeeza nti mu bbanga eryo you're not expecting profits, you'll expect economic profits, you'll expect losses and what are the mitigation measures zewateekawo in case kino kizze nja kimitigatinga bwe singa
ojja kunyumira nnyo ng'abantu bano baprogram tukola ya Luganda muganda ng'oba nnyonnyola olulimi lwe bategeera bulungi nti omuntu bw'ateekawo business n'akola business ya bukadde 10 waliwo payback period nti sente zino sooka otunuulire sente ziwataddemu obukadde 10 bw'otunda kino n'ofissaako n'otunda ekintu kya mutwalo n'ofissaako 22,500 n'otunda ekintu kya 3,000 n'ofissaako 5,000 oweza kwezo ebitaano by'ofisizza 2,000 z'ofisizza oweza ddi miliyoni 10 nga stock weeri naye ng'ozizza ssente ziwateekabutereevu olwo otandikira ogamba nti kati etandika okutambula business tutunuulira ebintu ebikulu ennyo bisatu nga tujja praisinga. 1 tutunuulira PBP ye payback period obudde business bwegenda okutwala okukomyawo ssente ziwateekamu. Yes, ne tutunuulira internal IRR, internal rate of return. PBP payback period. Yes. Then tutunuulira ARR, average oba acquired rate of return. Which rate of return ku business gyogenda what is your required rate at which the business returns back. Nti target yange buli mwezi ku sente zentaddemu njagala ebeere ng'ekomyawo kakadde kamu ekicalculatinga nga tonatandika business. Then tubeera IRR, the internal rate of return. You intended 1 million. Internal rate of return. You intended 1 million, but the business internally is not bringing in 1 million. But in relation to your payback period, did you expect your business to be doing that vis-a-vis abali mu katale be walumba ng'olwedde mu katale mekani? Bwe si bye wasuubira, then tutunuulira kye tuyita net NPV, net present value. Present value. What is the NPV? What is the present value? That or assessment. What is the present value of my business, and what is the previous value, net value of my business, vis-a-vis the payback period. A business yonna net present value. What is olulimi Oluganda nti business yange kati ssaawa zino weeri ezitowa ki? Erimu sente meka? Mu sente tutunuulira assets. Tetutunuulira assets za mirundi ebiri. Waliwo fixed asset, waliwo ne ze tuyita variable assets. The variable assets mugenda mufolingamu era ebintu bibiri. Mubeeramu ba datas, tegera bulungi, ezo zivaalinga tuzita variable assets nezigwa mu current assets. Tulina fixed assets ne current assets. Under current assets tucategorizinga waliwo ezivaalinga with the levels of production. Fixed zibeera fixed noga motoka ttaka biki mwokolera kazino. Current assets tulinamu ba datas, tegera bulungi. Ba datas be bantu bo supplyinga ne babanja kitegeeza essaawa yonna bakuwa ssente ensonga tugiyita current assets. Ate ne ba datas tulina tetuyita bad data provision for bad datas and then the bad datas titwaha mutaddemu abo bayinza obutansasula. Abdurrahman oyo muteeke mu batajja tusasula, tegera bulungi. Then tutunulira current asset eya cash. Kati ate twayongerako ke tuyitaka OPM. OPM is other people's money. Nabo bayingira mu current assets. Ezo OPM ababeera ba suppliers mostly. Kyovula mu India akugamba supply, come pick your money. No supplying am supermarket. No daya kuchima send naga no sell. Naga my friend no sell. Where I get money? Where? No daya no call advertisement ku radio. Kino mu kisange mu buli supermarket.
nomukolera advert. For him, he's just waiting for the customers. So you sell, when he sells, ajaka akake nakulinda bojja nakuwa, then noyongera no supplying. So for you, you will look for capital to put in and produce more to supply him. Naye yalinda bulinzi. Alinda ky'omuleetedde. Ate sente akuwa ky'atunze. Butereevu. So never producers about production nabo tukolera nti bw'oba producinga ofuna 2 reliable suppliers. MTN Emirates Airlines ina 2 reliable suppliers aba supplying emmere gisavinga mu nnyonyi. Ono wafuna obuzibu na breakinga mu katono, ono aba akola ki? Aba continuinga. Tegera bulungi. So ofuna abali reliable ng'okozesa ssente zaabwe. Tegera bulungi. Lwaki yakusupplyinga n'agamba ngenda kukusasula after 2 weeks. No producing nawe no supplying, then nokola kyetugamba nti twakyongera mu current assets. Tegera bulungi. Bw'olaba agiragira nnyo n'omukwatira n'omuwaayokko na relaxing akasita ampadde tumusupplying. So with business njo bina tulina obiteeka mu consideration. Kati bwe tuddayo ku payback period kano, senga wagamba nti my payback period is 7 months. Tegera bulungi. Kitegeeza okusinziira ku IRR. Tijja kutwala emyezi 7. Wadde enkoko. Butereevu. Kisinziira ku kino na kino IRR, NPV and IRR. Emyezi gya kuba 7. Kakati mu myezi 7 ebwe tutwaliramu ne gundi ne market report nga twakoze survey gye tuyita feasibility study. Then tubona abazungu baspendinga sente nyingi ku feasibility study. Nata yonona buwumbi bwa sente because business yagenda mutana wagikola ki. Kati mumanya nti giri emyezi 7 ekizibu kyonna ekikugwako within 7 months olina okuba nga wateekawo mitigation measures, ogenda kivunuka otya. Singa capital ono nfuna obuzibu competitor oli mitigation measures ozitegeka tonayingira. Katonayingira. Ngenda kuvaano ngenda mbalala. Ngenda ne moroka bwene yabika omupiira nina spare. Amafuta ganzigweramu wano erukaya nja kufiiringira wano. Basigenze na sente zimala network y'ekyanzi nze nzirina. By the time I reach here kwa budde bunkwata zetuyita mitigation measures. Kati wano bw'ozijja katale ng'olwedde waliwo a producing awo kyetuyita SWOT analysis. Eno SWOT analysis ekuyamba kinene nnyo okudetermininga how you will manage yourself mu business venture gy'ogendamu. Mu business environment, most of the dynamics in the business environment. 2, nti mu myezi 7 gino gyendimu ekizibu kyonna ekigugwako mu myezi 7 tukitwala nga kiri nnomo. Nga wano ku petrol station n'oteeka ne bakuteeramu amafuta ago agayiika waliwo agayiika nga tanka ejjudde eyo teba loss. Bwe baba bagajja eri babateeramu tebayita normal loss. Eyo oligopolistic market structure awo tujja kugenda inshallah etuyijja. Kati naawe waliwo ky'osuubira okubeerawo. That's why ife mu mwezi ogwokuna twayimiriza ne tugamba nti we are no longer registering new members in Kampala. Ne tuyimiriza omwezi mulamba because it was going beyond and the management. Kati era kyetufunye bannayuganda tulina kyetuyita overcapitalization. Twaha oli mu mmotoka, oli muntu olunda, okola paani, oli mu bigati bekare, oli mu ddwaliro, you overcapitalize. Kutegera bulungi. Yeah. Exactly. No. It's not advisable. Beera ne centralized command. Nga walaba NBS in a central command. But how many business do they have? Buli business ebeera independent. Naye at the end of the day, nga walaba okugulu. Exactly. Naye agenda mu kiri n'ateekayo bw'ati at the end of the day n'olemererwa. Eno weetaaga capital okwongeramu tezikumala. Neno weetaaga tezikumala. Neno weetaaga tezikumala. Neno weetaaga tezikumala. Ogenda okugirawo ti zonna ne stagnating. So overcapitalization is not good. Kati bwe tuddayo ku kiri ku kyokwewala. Nalaba waliwo companies ezimu ezali mu Uganda wano CompuScan n'endala bali mu nsi essuka 20. Covid bwe yajja n'abakosa tulina okulimitinga
tuyimirize ezimu yali alina ensi 20 Shoprite tebaggalawo kampuni yonna naye bajjako kati Uganda mujjeko kati sooka osimbe wakati awo omanyi lwaki Shoprite yaggalawo e Uganda nakugamba oba oli muyizi agoberera ti mu economy mubeeramu structures meka tena first second ne third. The second one yebeera shock absorb ye economy. Bebana abaana amaze graduating afunye akalimu osegera bulungi ayina obulamu bwayagala the demonstration effect yeyo ayina akamotoka katambuliramu agenda wali na parking agenda wali na parking ne sirat ne ba parking ne ba shopping ne batambula ne bagenda. The economic situation in Uganda forced the middle class to join the first class, and the first class yaliwo they getting more pushed below the poverty line. So the disposable income, those who were consuming, buying from supermarkets, the class eri waggulu eri gye tugamba nti yo negotiating the third class erina sentes holdings, they don't have, sometimes they don't get time to go and do that. Shopping gundi ate batono, the number is not big. Kati nga balaba these people ate kifuna ife naba entrepreneurs wala business inge egende kuja togirinda. You either kill the product or you withheld noga akasoke nindeko kino kimala okubeera nga kikola ki kati bo kye balaba nga balaba bagenda tebakyakola kyabasiko abakozi bangi balina basasula consumption rate eri wansi omusolo nagwo gweyongedde kwa government erina okufuna omusolo gwe yali yeetaaga anegamba no kino soke tukole ki tukiyimirize. So that is a challenge that Uganda's economy is facing right now. If the government of Uganda does not at least implore the measures isobola okuzza economy ate nga weeziri, because if you compare the neighboring countries Rwanda, Tanzania and Kenya, tegera bulungi, these things are working there. That's why when you compare the national income figures of Tanzania and national income figures of Uganda and that of Tanzania, that of Kenya, watching data because they are neighboring countries. Uganda was taken as a landlocked country. The president of Uganda, this one I salute him and I thank him, tried to open up Uganda by construction roads in Congo. I'm sorry, this is not political whatever statement, from economic perspective. Exactly. How many population do you have in Congo? I've ever gone to Congo, Goma. I supplying kubuunga. Nenga truck ogitwala ku makya zigenda okubeera sawa 3 nga buwedde wate nga bakuba cash and they pay in dollars. So opening up the roads ezigatta Uganda ne Congo was a clear manifestation that the problem and the challenges we had in Rwanda where we wanted market was solved. How? We would take our produces and supplies to Congo, and the Rwandese could even come to Congo because back crossing and get those things. Kati kitegeeza nti when opening up the market otegera bulungi kyali kituwa okubeera nti Uganda eva muki naye obuzibu bwonna we bwava bava eno ne bagenda ne relationship ey'abantu ebyekola, but the challenge was the source evaamu ebintu ebigenda okgenda eri yerina obuzibu. We have production rigidity in Uganda and this one has not yet been solved ever since. The most contributing sector to Uganda's economy, I must stress this, is small and medium enterprises. By small and medium enterprises, there is a challenge of duplication of services. We have UWIL, we have Enterprise Uganda, we have Private Sector Foundation Uganda, we have Uganda Small Scale Industries Association, we have Uganda Manufacturers Association. The person who qualifies to be in UMA may not qualify to be in Uzia. And under Uzia, there is the cottage industries, there is the Juakali. All those sectors need to be regularized. There is no policy for small and medium enterprises. That wouldn't be a problem. But the informal sector, according to the World Bank report of 2019, they contribute $58 billion to the GDP. GDP is the main indicator of a country's economic status. Lwaki is gross domestic product. Ebintu bakoledde mu ggwanga ne babitunda mu ggwanga. Tegera bulungi. Exactly. Yes. But you don't forget the inflation, because
but what to computing a national income figures, to considering a market price. The market price of Uganda is high. So we're comparing the figures zero waguru, but look at the people's standards of living. So the government of Uganda should start focusing on small and medium enterprises, more so the informal sector, because the informal sector erina abantu bangi. Shetwa okera kumacha noga mafunya akasente kangende mu wino oli mu informal because your business is not formal. Nange Abdurrahman nenga akantandikira omukyala wange business awaka tigera bulungi, but the working environment government etaddewo obutale nebuzimba akemasaka awonga ku kizimbe Stateview complex. There's a very nice market. Now president was agulawo, but do we have people who are working in those markets? If they are there anyway, do we have people who consume abajja ne bagula ebintu ebyo? Because agula ebintu ebyo at one time during the poverty eradication action plan waliwo segment egamba nti improving household income. Abali mu project eyo bo bagikozesanga kuyita abantu mu main hall ne babasomesa ne babalecturinga ne basigninga per diem ne bagenda. It wouldn't be bad, but those people needed to be prepared. Yes, omusomeseza how to manage business, but where is he going to get the funds from? Because the informal sector, the small and medium enterprises, the most challenge factor jebasanga is accessing finance, because they can't afford enough collateral security to secure loans from the big institutions, because the bank rate is a bit okay, but the interest rate is high because of the situation. Kitegeeza ono a contributing a sector, because 80% of employment giva mu small and medium enterprises, and almost 85% of SMEs bali mu informal sector. Tebali registered. Kitegeeza if this informal sector is not helped, is not empowered, abantu bagenda kubanga tebalina mirimu. Bwebaba tebalina mirimu, kitegeeza ki they don't have households, they don't have disposable income. A disposable income, that's the available money for spending. Zolina okukozesa ng'omaze okuggyako obligations. Kitegeeza ki if I don't have enough disposable income, my purchasing power is going to be low. Even though nsanze ennyama, nsanze butungulu, nsanze ki, sijja bugula because sisobola. Bali enva nga temuli butungulu. Kati ate bwe sigula ono omusuubuzi tagenda kuddayo kusuubula. Bwe wayora ayagala omusolo ogenda kujja no bw'onojja n'osanga ku mudaala n'ozijjako leero ojja genda okukomawo nga bye wajjako omusolo luli bikyaliwo togenda kugunzijjako. Naye ate nga president akugamba there is a target that URA has to meet. Kitegeeza ki ogenda ku increasinga musolo, ogenda ku increasinga because Abdurrahman tumuggyeko leero kati twaha ne Joseph gwogenda okujjako eza Abdurrahman ogenda za portioning oziteke ku twaha n'oli twaha naye ogenda mugoba mu business. Kitegeeza we need to empower the informal sector. One, tugambe the most challenges is finance, and finance we bamujja they don't have collateral security, enough collateral security. Twagala kino na kino na kino kitegeera bulungi. Ekyokubiri nti challenges endala ze bakoleramu oli is just imitating the business, but because he has brought a collateral security gwe gyewetaaga n'omuwa sente n'agenda ne zitandika okufa 10 ku 10 ku 10 atuuka waalemereddwa n'ayagala okugyayo asset endala ne ziggwawo noganze ntunda eno nzigyeyo sente zange as a financial institution. So kitegeeza that if you carry out a due diligence on someone, does that person qualifies to get the money? Ekyokubiri, some of these businesses they don't have information regarding or pertaining to where they can get a cent entuufu zezinokwesa, like in the Uganda Development Bank. Islamic Development Bank eteeka milioni 3 buli mwaka za kulaakulanya egenda kuteeka eteekayo yes one of the tukitwale banking e Uganda abantu bagira babulabi kati Omukeeze gwe oli ku sako eri ku Islamic banking temusukka batano temubanga gye bali batono nnyo abamu babiwulira nabuulize ekanze nakasero bagaba sente nga tekuliiko magoba bakiikanga bwikanze kati ate bw'oŋŋamba nti sente gavumenti ebadde ziteeka mu Development Bank. Waliwo Development Bank
bateekayo miliyoni 3 zibabadde bateekayo gye ziri baziteekayo naye nga za category eri bwali badefininga small and medium enterprise wano twakina akashaako ne Professor Augustus Nowagaba in regarding the definition of small and medium enterprises. Bwe bali bagidefininga bagamba nti yeyo business nga working capital emitwalo 5 ja pound. To me that's not a small business here in Uganda. Kati wotunulira emitwalo 5 ja pounds esenenga kati wotunulira ziba nyingi I can't figure out. Kati wotunulira Islamic Development Bank sente zyateeka mu Uganda Development Bank zigasa omuntu atwala capital ali minimum of $500. Kati simanyi yaliteekawo. Kati most of the successful industries tulina one, this one mbawa credit is Jessa. Era is one of the beneficiaries ezikola ki ezijja kati mu abampuliza n'abandaba ngoli mu category eyo genda olabe abajeso bagambe oba genda mu development bank obagambe what are the criteria okufuna sente zino because sente ezo ziyamba abantu naye nga rate because eri teyina kujjako rate naye balina engeri gye bakibalamu nga kiri reasonable kiri friendly. So we need to get our people informed about the business sector because business sector yegenda okuempoweringa economy de ku ntiko. When do you get money? From where do you get money? And how do you treat that money? Bove waggulu nojje mu informal zaffe gye tugambye abatalina enough collateral security, there is Islamic banking circles like Nakasero Muslim Community Foundation circle. Kitegera bulungi. You can come and get by the way, we don't even call it a loan. It's a financial support. Why? Because it does not attract interest. Exactly. And two, we get enough time to carry out a due diligence on your business. Do you deserve this money? And how are you going to use the money? Nsonga byanfuna byetusoma abantu baffe ebyenfuna si birungi dira okola mistake kiki kyewandifunye kyotamanyi nti gyekiri ensonga lwaki Salam TV weeri ndine Abrahman Buwembo nga ono yakulira Nakasero Muslim Community Foundation Sako zojjayo zokomyawo enkola eyo eya Islamic banking naye ngeri ku Sako kisoboka kitya? Twade tuli ku nsonga eya payback period twayogedde ku myezi 7 twagala okutegeera bizinesi zaffe tuzitambuza tutya era ddiro ezikola mistake katujje. Wakati Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.welitravel.com or our social media platforms at Weli Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Weli Travel, your life-changing journey.
wadde ebyensoma bikyuse nnyo naye kino wasukuluze gatambulira ku mulamwa g'abawala n'abalenzi abasoma ku ssomero n'abava awaka era nga kati balina amatabi abiri gokka Kyengera Mugongo kampasi ne Kawempe. Abasomesa bakola butaweera okulaba nga bafulumya abayizi abatukaganye n'omutindo. Sciences ne arts tuzisomesa era nga buli kyetaagisa omuyizi okuyita obulungi kiri ku ssomero. Ebyemikono gamba ng'okutunga, okuluka, bakery, okuzimba, okubajja n'ebirala nabyo byakumwanjo nnyo. Olwo omuyizi n'afuluma ng'asobolera ddala okwetandikirawo omulimu. Gali ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abenzikiriza endala mwanirizibwa. Omuzadde ng'oyagaliza omwana we ebiseera by'omu maaso ebitangaavu mulete ku kino wa schools Ekyengera oba Kawempe okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku matabi gombi era okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu katikati. Send transport to the wrong person. Here's how to reverse it with MTN Mobile Money. Dial *165#. Select My Account. Select Initiate Reversal. You will see your last 3 transactions. Select the transaction you want to reverse. Enter your mobile money PIN and you'll get an SMS confirmation that the transaction has been blocked from being withdrawn. And that's it. Please note, only transactions that haven't been withdrawn can be reversed. Oli muzadde onoonya essomero eriri ku musingi gw'eddiini erinaateekateeka omwana wo nga limusomesa sirabasi ey'eddiini wamu n'ey'Olungereza. Weeyune Kyamundu Islamic Center erisangibwa e Lukaya ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala. Tusomesa abayizi okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina abasulayo n'abava ebweru. Tusange ku simu 0701 75 67 56 oba 0702 99 25 8 ya Kyamundu Islamic Center. Eno ye Salam TV. Program Omukeeze ku Salam TV chokola kyankizo wewe vile nti otambula naffe. Mu studios nina Abdurrahman Muwembo Kasuli atunyonnyola era atulaga butya ebintu birina okutambula yakulira na Kasiro Muslim Community Foundation Sako azinaga nti ministry abakkiriza bagulewo amatabi 10 kutole eggwanga Kampala Masakanawa Kampala mbone waffe munajja tujja kujja inshallah. Kati mutandika wa So far tulina ku Ham epya tulina Ham shopping mall enda Kivubo block A oyingira awo shop 125 124 okay, it's operational now. Tulina Masaka is also operation. Tuli ku Edward Avenue block Steview complex. Tuli ku main kwennyini eduka gondi yaffe offices zaffe ziri wakati wa Equity Bank the Finance Trust the Bank Street tuli awo. Then in Mbarara we have identified also Arua tugenda teka mu Arua town. After this week inshallah the other week we are opening up Arua. Then after Arua Masindi. Kati Iganga Busia we are still carrying out to the feasibility study. Iganga temutawana kunoonyereza Iganga Jinja Tororo waliwo abantu approaching the business community in Tororo. And those are some of the districts. So those are some of the districts as in Mulege districts by the way. Islamic Banking Development Bank ziyateka kuberanga
bateekayo sente okubeera nga basupporting tajeti ya ministry okugamba nti genda okugulewo branches mu bitundu bino byonna ki ekisookera ddala ffe mu sako woba ozze tukuwa ssente n'okola business nga tekuli interest. Ekyokubiri, since tubeera aba partner mu business tukusupportinga okuadvisinga wano kolawo bwoti wano wandibadde okolawo bwoti nedda wano kolawo bwoti kino kiri bwe kiti kaakati we cannot, even though we have a number of members waliwo we tutasobola carrying out proper due diligence ku someone ali e Masaka nga ffe headquarter teziri Kampala. So after the increasing of the numbers ne services tulina otuusa abantu kikino kyolaba ne government yakikola kyetuyita decentralization kusembeza service ku muntu akola ki agyetaka. Bwe twali tukola local economic development twagamba nti one of the things to succeed in local economic development is one, participatory approach for competitive advantage and locality development based on absolute advantage. Ab'Masaka abasajja abasinga abalimi tegera bulungi. So ebiseera ebisinga olina okubeera nga the resources within your vicinity kyosinga okukola kyetusinga okutunira what is your absolute advantage over other cities. Kati nti gundi handling e Masaka si egenda handling e Busia kwa Busia ba trading across the border tegera bulungi eri Busia may not be the same ngeri Arua. That's why bw'osanga Islamic banking policies eziri e Jidda wadde gyesibuka size eziri e UK. By the way, Islamic banking esinga UK. Kati abaga nti Islamic banking yabasira wallahi ndaira Allah. Islamic banking wagamba nti yabasiraamu si yabasiraamu bokka. Kintu ekiriwo okubeera nga kiyamba abantu bonna. Ne wano waffe musako yaffe we have 39% non-Muslims. We have even church-based schools, 5 of them. They are with us, and we give them money. Yeah, they save with us when they have a let people get information. Ate wagifuna gipassing ku mulala. Tubotunulira UK Islamic banking jeri. Kutegera bulungi UK since ya Busiramu. Kyokka Uganda is in OIC, Organization of Islamic Conference, and we get money from OIC. Then why is it that Islamic banking is not fully acceptable here? Can President we yagita ne jamu tier 4. Let us embrace tumulageko nti akintu kikola bwe kitwe e Tanzania jeri, e Kenya jeri, era osanga banks nga wano Islamic banking, wano conventional. So woyagala okola ki wogenda okitegera bulungi. Kati ffe musako bw'obozze bangamba Kenya bakolera ddala bulungi bw'obozze musako n'ofuuka member sente tuzikuwa sheikh interest free money. Ekyo nakikugamba luli nkiddamu ate nga ndi munywevu interest free mu luganda olwangu tekuli magoba bakiyita tetwongera. That's why sente zaffe tetuziyita loan. Era ku school fees twagamba tetulina school fees loan, tulina school fees saving scheme. By the way, wano nawo njagala njogerewo tetulina saving culture. Kyetwawo oyinza okuba olina abaana bana naye ng'omanyi abaana abo bawummudde bagenda kuwummula omwezi gutya baddeyo ku ssomero otandika okusavinga school fees zaabwe nga bakawummula naye ng'ate income yo ntono. Tegera bulungi ffe bazadde baffe basasulanga school fees nga tetumanyi kumanya nti bazisasudde. Tandika okusavinga school fees z'omwana because it is your obligation. That's why ebiseera ebisinga tudduso abasajja tudduso obuvunaanyizibwa waffe tubulekedde abakyala. Ensonga lwaki waffe tutagetinga nnyo abakyala esooka tebaddefaultinga. Ekyokubiri they are there to look after the homes when the men have run away. Tudduka negenda wajja tyono newooli noweza abaana ebiseera ebisinga ne bakulema okulabirira no ofubutuka naye tandika okusavinga. It's your obligation to look after your family. Otegera bulungi it's your obligation okusomesa abantu. Tandika okusavinga. Bw'osavinga togenda kwejjusa. At the end of the day ng'omwana addayo okusoma ku akawunti we kubeerako $50,000 ng'essomero lyagala kakadde tukuwa akakadde tetukuwa omwezi gumu ne wiiki 3 okomyewo atano getwakuwa ng'ate okomyawo zo zennyini zetwakuwa nga temuli wadde ekikumi ogenda kisanga wa sheikh Islamic banking okujja ng'ozze mu nakasebo. Kirungi ki bw'obeera ng'ogeraageranya ogambye nti mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu abali mu Nakasero community
kirungi ki ekiri mu ng'ovugyeko ebyeddiini ekiri mu kutambulira mu Islamic banking eri okwewola ssente ezitaliiko magoba ne ssente ziriko interest? Now ekirungi ekiriwo ekisookera ddala nti okola tolina pressure, teba y'amaanyi. Ekyokubiri, okola oli comfortable because okola ne partner. Twaha bwe tutandika bizinesi yaffe y'emmotoka n'oleeta $2,000,000 nendeeta $2,000,000 ntugula drone eba eyingira amabiira omupiira ne gwabika negwa wansi. Twaha ogenda kusula nga teweebase olw'okuba drone yabise. Ogamba abantu tebafudde alhamdulillah. Ojja wa Abdurrahman tukoze tutya muganda wange tutwale mmotoka yaffe mu garage edde ku kkubo. Eri mu conventional, don't tell them we gave you the money. Bo bakuwa ssente. Exactly. Ate ekirumya ekirina obuzibu batwala basaba principal ne interest. Ekyokusatu, bo bweba ennyumba ya $1,150,000 nga bakubanja 10 abawe 10 bakitwala. That's why you hear people rushing mumpeze mumpa nsobola okubaako kyensiga zaako. Abantu Islamic bank bagitegedde naye bajagitegeera because wano mu business wache tuyita musharaka tusharaka, we do business together. When the loss comes in, we mitigate, we share the loss. When the profit comes in, we share the profit in accordance. That's the net profit. Abadde bajja batugoberera twagamba net profit tugitamininga tutya total revenue minus total cost tufuna gross profit. Gross profit before taxes. Gross profit bwetujjako taxes ne expenses etusigaza net profit kyetugabana. Bwetuba twakola predetermination of the profit ntugamba nti buli mwezi ogenda kukola $1,000 twaha n'okola 8 netuzula nti okoze 8. Why do we stick to 1 million? Okoze 8 and we are partners, let us share 8. Naye ate wagenze konge wabisanze bitabuse, you managed to save our principal nezitafa neti wakoze magoba eyo tugenda maaso. That's the zero profit kuba nembitabo mweri tubona tupreparing ebitabo tugamba nti trading profit and loss account, but with conventional bank business esubira loss. Exactly. These people, they don't mind about loss. Twaha ova mu bank ofuluma maze okukima sente ogenda mu business emmotoka nekkuba wali eadhu billah n'osaanawo abayaye sente ne bazika ne bazitwala. Conventional system ennyumba gy'otaddeyo terevu n'amagoba batwala ate n'amagoba ne interest bagisaba naye ng'omuntu akoze ki asaanyewo aweddewo. That's not the case with Islamic banking system. Tegera bulungi. So tugamba nti kolera mu environment nga toli muddu. Tegera bulungi naye okutiba naye dakiika ntono Abdurrahman atulaba bwendi naye munnabyanfuna mukugu yabisoma bikozeemu era lero okutandika okukulembera nakasero Muslim Community Foundation Sacco yali amaze okubitambulamu era byayogera naawe biwulira. Naye nga tumaliriza ekibuuzo kyenjagala okubuuza kya wano tuli mu payback period emyezi gyaffe 7 giri tutandikideko program nsobola okwewola nga ndi myezi egyo 7 oba sisobola? Osobola okwewola senga kigudde obigenda okuyimiriza okumuvinga ne business. Ekyokubiri nga wojja ssente wali friendly. Bwetuba twewola sooka omanye wawojja ssente ne woogenda okuziteeka. Kitegera bulungi. Ndoza n'ekika kya ssente z'ofuna mutereevu ate kigula eri n'ekika kya ssente ate woleetesa ekika kya ssente gwe musiraamu andaba. Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha wadharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbi min Allahi wa rasuli. Embeera abasiraamu gye tuyitamu kati temubiyita ebigezo. Allah agezesa mukkiriza ate omukkiriza tali arriba. Yagamba ya ayuha alladhina amanu yakola bakkiriza kati gwe yali alya riba toli mukkiriza tegeza ebizibu byosanga eyo laana oli ku lutalo wakati wo ne Allah kubanga yagamba nti fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbi min Allahi wa rasuli. Tukubate mukikoze kuva ku riba muguddewo olutalo wakati wo ne Allah n'omubaka we. Kati gwoba wali riba ate noga nti Allah akugeza ye Allah ageza mukkiriza. Kati wali yakola bakkiriza nti ya ayuha alladhina amanu taqullaha
abange mwe abakkiriza mweyongere mutye Allah. Omukkiriza abatya Allah naye ati yayongerako n'agamba mweyongere mutye Allah, taqullaha wadharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin, bwe mubanga ddala muli bakkiriza. Fa in lam taf'alu, bwe munaaba temukikoze, fa'dhanu biharbi min Allahi wa rasuli, muguddewo. Osobola okugulawo olutalo ku Mr. Kalisa n'osigala wano osigala. So side zombi riba tukosa ne interest tukosa. So all financial institutions, please embrace Islamic banking kubanga ekola sente ate nezisinga ku ziri. Bwembembe enkola togitegeera. Let's come together tubeera nga tukola ki. So fe tubalinze ku kamukamu wetuli level 2 suit number SF33 kuhamu kwevano ngenda kuhamu inshallah nja kubeerawo kuhamu wetuli tuli ku block A siding ya paka oyingira n'ogwo mulyango oguli straight ojja kubeera otulaba ne ku masimu gaffe osobola okubako abe Masaka mbebazaamu akensusso mbadde wiiki namba alhamdulillah mu compliance abaaruwa tujja wiiki ejja biidhini taala. So Allah wekitiibwa akume eggwanga lyaffe naffe abeerenga atukyusiza embeera z'obulamu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mubadde balabi balungi gwe mbadde naye ye Abdurrahman Buwembo Kasule akulembera Nakasero Muslim Community Foundation Sako. Mubeere bulungi, Katonda bakutukumire naye nga temunaba kubeera nti mbata njagamba njukize nti Salam TV erimu kuwandiika abo abamumanyi wa Salam. Emyaka kati giweze 3 tujja bagaba emmotoka buli asinze, omumanyi asinze emmotoka, waliwo ettaka, kati ate bayongeddeko ne hijja. Nolwekyo omutwalo gumu gw'oba okwata ojje weewandiise wano ku kitebe, buuza wali Salam TV, ojje wano buuza Next Media, jangu enaggulu oba jangu wano ku Media Plaza obere nti weewandiisa omumanyi wa Salam omwaka 2023 omuwanguzi alina hijja, waliwo emmotoka, waliwo ettaka n'ebirabo ebirala bingi. Nolwekyo saagala obere nti ekyo okibuuka. Mbeere bulungi, Katonda batukume tukwana n'olunaku olw'enkya. Nze twala mu kibi omuyizi. Salam TV. Ekutuusibwako tusomesa abayizi okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina abasulayo n'abava ebweru. Tusange ku simu 0701 75 67 56 oba 0702 99 25 83 ya Kyamundu Islamic Center. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Woe to every scorner and mocker, who collects wealth and continuously counts it, he thinks that his wealth will make him immortal. No, he will surely be thrown into the crusher. And what can make you know what is the crusher? It is the fire of Allah, eternally fueled, which mounts directed at the hearts.